Okay, today we are looking at First and Second Samuel, the United Kingdom of Saul, David, and Solomon, which leads us into First Kings, but we will look at only 1 and 2 Samuel today. خب امشب ما به اول و دوم سموئیل نگاه میکنیم که درباره پادشاهی متحد شاول، داوود و سلیمان صحبت میکنه و بعد کتاب بعدی اول پادشاهان هستش، اما ما امشب فقط راجع به اول و دوم سموئیل صحبت میکنیم. So I have in front of you the outline of First and Second Samuel and a portion of First Kings. So we have Samuel's early years. Samuel was the very last judge in Israel. خب همونطور که میدونید جلوتون الان اول سموئیل هستش، باز هست و بعد دوم سموئیل و بعد به پادشاهان میرسیم و سموئیل رو همونطوری که خوندید میدونید که یکی از آخرین داوران بوده سموئیل. So we're continuing on from Israel history. We talked about this last week, the period of the judges, and then Samuel is the last judge. He is doing what God has called him to do. He's also a priest, and then the people ask him to give them a king. و همونطوری که میدونید ما داریم تاریخ اسرائیل رو بررسی میکنیم که در زمان داوران هستن و سموئیل آخرین داور هستش. خداوند سموئیل رو دعوت میکنه که داور باشه و همچنین سموئیل کاهن خداوند هم هست و در زمان سموئیل قوم اسرائیل از سموئیل میخوان که یک پادشاه داشته باشن. After that point, God raises up Saul to be the first king of Israel. And then that's we read in chapters 8 through 15. And then very quickly, because of Saul's disobedience, his kingdom begins to decline. And David, because of his obedience, he begins to ascend in the eyes of God and the people. بعد می‌بینیم که در فصل 8 تا 15 اول سموئیل که شاول بنا به خواسته قوم اسرائیل اولین پادشاه اسرائیل میشه، اما دوران سلطنتش زیاد نیست چون به خاطر بی‌اطاعتی که میکنه باعث میشه که از پادشاهی برکنار بشه و بعد داوود که یک شخص اطاعتکاری بوده، اطاعت میکرده از فرمان خدا، اونجا پادشاه میشه. Then in 2 Samuel, we read about the early years of King David's reign. He then comes to power, becomes king, and then he begins to consolidate his kingdom. And then 2 Samuel ends with the decline of King David because of his sin. و کتاب دوم سموئیل رو بررسی می‌کنیم که درباره سالهای اولیه پادشاهی داوود هستش و بعد در ادامه این می‌بینیم که داوود داره تثبیت می‌کنه این قدرت پادشاهیش رو و در آخر کتاب سموئیل دوم سموئیل هم زوال یا به نابودی کشیده شدن پادشاهی داوود رو می‌بینیم چون که داوود گناه کرده. Then in 1 Kings, David's reign is concluded. Solomon, his son, becomes king, and then Solomon rules. His kingdom is described, his reign is described in 1 Kings chapters 3 through 11. و بعد در کتاب اول پادشاهان ما می‌بینیم که فرزند داوود سلیمان پادشاه میشه و درباره سلطنت سلیمان پادشاه توی کتاب اول پادشاهان این رو می‌خونیم. 1 Samuel chapters 1 through 3, Hannah prays to the Lord for a son, and then God promises, and she promises God that if he would give her a son, she would dedicate Samuel to be a Nazirite. And this comes in the context of Peninnah, the second wife of Elkanah, who is making fun of Hannah because Hannah had no children. And Hannah prays and then God answers her. خب ما کتاب اول سموئیل تو همون فصل اول تا سوم راجع به
خانم زنی به نام حنه میخونیم که به درگاه خدا میره، دعا میکنه که خداوند یک پسری بهش بده و این قول رو میده، این نذر رو میکنه که اگر پسری خداوند بهش بده، پسر خودش رو وقف خداوند کنه، که در نتیجه سموئیل به دنیا میاد. اینو زمانی اتفاق میفته که یک زن دیگه به نام الهانه مسخره میکرده حنه رو که پسری نداره. برای همین به این دلیل بود که حنه میره و دعا میکنه که یک پسری رو خداوند بهش بده. And as a result of Hannah's prayer, Samuel was born, and she dedicates him as a Nazirite, and he grows up with Eli, who is serving as priest in Israel in those days. و در نتیجه میبینیم که سموئیل به دنیا میاد و سموئیل با پسران ایلی که ایلی خودش کاهن بوده در اون زمان بزرگ میشه. So Eli has two sons. They're also priests. Their names are Hophni and Phinehas. And they used the sacrificial system for personal profit, and they engaged in sexual sin. و این پسران ایلی که کاهن بود، پسرانش به نام هوفنی و فینهاس پسران ایلی بودن که این دوتا از سیستم قربانی کردن برای منفعت شخصی خودشون استفاده می‌کردن و درگیر گناه جنسی شدن. So the story goes that when sacrifices were brought by the Israelites, sacrifices of food, it would be brought in a big pot, and then they would put in a fork in that pot, and they would pull out the most meaty and the most fatty piece and keep it for themselves. So the best pieces of the sacrifices, the Hophni and Phinehas were keeping for themselves, and they were giving the secondary pieces to God. و می‌بینیم که کاری که انجام میدادن این بود که اونها وقتی می آوردن واسه قربانی در یک ظرفی می آوردن این گوشت و این چیز قربانی رو، ولی اینها چنگال رو می‌کردن داخل اون ظرف و اون قسمتی از قربانی رو برای خودشون برمی داشتن و این چیزی بود که گناه محسوب می‌شد. اونها نباید به قربانی که مخصوص خداوند بود دست درازی می‌کردن. And then there were other girls in Israel who were serving at the tent where the God's meeting place was, where the tabernacle was set up and where the altars were, and they were engaging in sexual sin. And the apostasy that we read about during the period of the judges had infected the priesthood as well. و بعد می‌بینیم زمانی که اینها در خیمه خداوند مشغول خدمت بودن و در اون دوران خدمت می‌کردن در اون خیمه خداوند، دچار گناهان جنسی میشن و در این دوران که خیلی ارتداد و هرج و مرج در کل قوم اسرائیل رو در بر گرفته بود، حتی کاهنان هم آلوده شده بودن. Eli had failed to discipline his sons and to stop them from doing the things they were doing, and so God finally says that that he's going to judge the house of Eli, that they would die, and then that he would find another priest who would be faithful to serve in the place of Eli. و به خاطر اینکه ایلی نتونسته بود خانواده خودش رو کنترل کنه، مدیریت کنه، بتونه که اونها رو از گناه باز بداره، خداوند خانواده یا همون خانه ایلی رو داوری میکنه با مرگ و یک جایگزینی رو به عنوان یک کاهن وفادار برای اون خانه ایلی پیدا میکنه. So after this happens, fighting breaks out between Israel and the Philistines, and during this time they are losing in battle, and eventually they send out the Ark of God, and they're thinking in their mind, the Israelites are thinking in their mind that if they send out the Ark of God, then they will win the battle. And so what they were doing was they were treating the Ark of the Covenant as an idol and using it to obtain victory against the Philistines.
خب بعد در ادامه بعد از این اتفاقات ما میبینیم که اسرائیل با فلسطین به جنگ میره و جنگی بین اسرائیل و فلسطین به وجود میاد و اینها سربازان وقتی که رفته بودن اینها در ذهن خودشون اسرائیلی ها در ذهن خودشون این فکر رو میکردن که وقتی صندوق عهد رو با خودشون به جنگ ببرن باعث میشه که پیروز بشن در جنگ. پس با این صندوق عهد مثل یک بت رفتار میکردن و سعی میکردن که برای پیروزی توی جنگ ازش استفاده کنن. But God would not go out and fight for Israel because Israel was living in a spirit of disobedience and apostasy to God. And so finally, Israel is defeated and the ark is captured by the Philistines. And in the battle, Hophni and Phinehas are killed. اما خداوند به جنگ به همراه با اسرائیل نرفت و چرا که اسرائیل در یک دوره ارتداد و نااطاعتی داشت زندگی میکرد و خداوند با اونها نبود در دوران این جنگ، برای همین اسرائیل شکست میخوره و صندوق عهد به دست دشمن میفته و حتی هوفنی و فینهاس هم پسران ایلی کشته میشن. And then when Eli, who's waiting back at home for news about the battle and about the ark, when the news comes that Israel has lost, that the ark has been captured by the Philistines and his sons are dead, Israel, who's waiting over there, he falls over backward and he also dies. His neck is broken. And the text tells us that he was a very fat man, and that is pointing to his own sin, that he too was partaking of the sacrifices that the Israelites were taking, that the priests were taking for themselves, the best portions, and leaving the secondary portions for God. و از ایلی که در خانه منتظر خبر جنگ بود، زمانی که براش خبر میارن که اسرائیل شکست خورده توی این جنگ و بعد هم متوجه میشه که فرزندان خودش هم کشته شدن، زمانی که این خبر رو میشنوه به پشت میفته و گردنش میشکنه و میمیره، اون هم در جا میمیره. و کلام به ما میگه که ایلی یه شخص چاقی بود، خیلی فربه بود، برای همین این شخص هم همراه با پسرانش در اون گناهی که از اون سیستم قربانی استفاده میکردن به نفع خودشون، اون هم استفاده می‌برد و اول برای خودش برمی‌داشت از این گوشت قربانی و بعد برای خداوند اون قربانی رو می‌دادن. So I want to read the story of the capture of the ark. And by the way, in chapter 4, one of the things we read about, the text tells us that the eyes of Eli were set so that he could not see properly. And even though he could not see physically, this also points to his own spiritual blindness. و ما می‌بینیم که جدا از این ایلی به خاطر حالا سنش یا به خاطر حالا دلیل دیگه‌ای چشماش هم نابینا شده بود و علاوه بر نابینایی روحانی که پیدا کرده بود، در از لحاظ جسمی و از لحاظ فیزیکی هم واقعا نابینا شده بود. So I want to read, Brother Ali, 1 Samuel chapter 5. I will read a few verses at a time. And then if you read in Persian, and then I will make some comments and you can translate for us. Is that okay? Sure, yes. When the Philistines captured the ark of God, they brought it from Ebenezer to Ashdod. Then the Philistines took the ark of God and brought it into the house of Dagon and set it up beside Dagon. So the house of Dagon, Dagon is the Philistine god, Dagon, sometimes also pronounced that way. And when they bring it to his house, it means that they're bringing that ark to his temple. خب براتون میخوایم قسمتی که صندوق عهد به دست فلسطینی‌ها افتاد رو بخونیم. اول سموئیل از باب 5 شروع میکنم بخوندم. وقتی که فلسطینی‌ها صندوق پیمان خدا رو به دست آوردن، آنها را از ابنعزر به اشدود بردند. بعد آن را به بتخانه داجون آوردند و در پهلوی بت داجون قرار دادند. داجون بت فلسطینی‌ها بود. In those days, in ancient Near East culture, the belief was that when two nations
went out to fight, the God that they served, who was the patron deity of that nation, who ruled over the nation, went out with them in battle and he fought for them. در فرهنگ اون دوران به این صورت بود که وقتی دو تا ملت، دو تا قوم با همدیگه جنگ می‌کردن، این فرهنگ وجود داشت که فکر می‌کردن خدایی که به اونها دارن اون خدا رو میپرستن، اون خدا هم همراه اون قوم به اون جنگ میاد و با اونها در کنار اونها میجنگه. So when the Philistines and Israel went out to fight, they believed that Dagon was fighting the battle for Philistines, and Yahweh, who was symbolized by the ark, was fighting the battle for Israel. پس زمانی که اسرائیل و فلسطین با هم به جنگ رفتن، به این فکر رو میکردن که فلسطینی ها که خداشون داجون بود، بتی داجون بود، اونها با اون خدا دارن به جنگ میان و اسرائیل با یهوه که سمبلش اون صندوق عهد بود، صندوق پیمان بود، اونها هم با یهوه که همون سمبلش صندوق عهد بود دارن به این جنگ میان. Then when Yahweh, Ark is captured and Israel is defeated, in that world, people believed that Yahweh had been defeated by Dagon, and that's why the Ark is brought and put before Dagon in his temple to symbolically communicate that Yahweh had lost and Dagon was the stronger God. و برای همین وقتی که اسرائیل شکست خورد، اینها فکر کردن که یهوه خدای اسرائیل بوده که شکست خورده و برای همین اون صندوق عهد رو با خودشون آوردن و در کنار بت خودشون قرار دادن، در بتخانه و پایینتر از بت خودشون قرار دادن، چرا که میگفتن بت ما داجون خدای قوی تری هستش از یهوه. So when we are back to our story in 1 Samuel 5, I'll pick it up with verse 3. So in verse 2, it says that they did that, and then they set it up, they leave the ark there, and then the next day they come back into the temple. And when the people of Ashdod rose early the next day, behold, Dagon had fallen face downward on the ground before the ark of the Lord. So they took Dagon and put him back in his place. But when they rose early on the next morning, behold, Dagon had fallen face downward on the ground before the ark of the Lord, and the head of Dagon and both his hands were lying cut off on the threshold. Only the trunk of Dagon was left to him. This is why the priests of Dagon and all who enter the house of Dagon do not tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day. خب از اول سموئیل ادامه میدیم. باب 5 آیه 3 بعد رو براتون میخونم. صبح روز دیگر هنگامی که مردم اشدود به بتخانه رفتند، دیدند که بت داجون رو به خاک در مقابل صندوق پیمان خداوند افتاده بود. پس داجون رو برداشتند و آن را دوباره در جایش قرار دادند. اما فردای آن روز وقتی که مردم صبح وقت از خواب بیدار شدند، دیدند که داجون باز رو به خاک در برابر صندوق پیمان خداوند افتاده بود. سر و دو دستش قطع شده در آستانه دروازه قرار داشت و فقط تن او باقی مانده بود. از همین خاطر است که تا به امروز خادمان داجون و هر کس دیگری که به بتخانه داجون داخل می شود قدم بر آستانه داجون نمی گذارد. So what the writer of this 1 Samuel is telling us, this story is telling us that even though Israel was defeated by the Philistines, Yahweh was not defeated. And when the Philistines took the defeated Yahweh, what they thought the God was defeated, and put him in the temple of their God, when Dagon falls over, what he is doing is, God is making this idol fall over in worship to him. And he is showing the Philistines that he is supreme and that he is not defeated, even though God himself had caused Israel to lose the battle because of their apostasy. و اتفاقی که اینجا میفته اینه که مردم فکر میکردن که یهوه، مخصوصا فلسطینی‌ها فکر میکردن که یهوه شکست خورده. برای همین بود که صندوق رو به بتخانه خودشون آورده بودن.
اما خداوند میخواست این رو بفهمونه حتی به اونها که یهوه نیستش که شکست خورده و اون کاری انجام میداد خداوند که اون بت داجون رو به صورت روی خاک میافتاد که نشون بده حتی اون بت قدرتی از خودش نداره و این رو به مردم بفهمونه که خداوند یهوه قدرت برتر هستش و خود خداوند بود که میخواست اسرائیل در این جنگ شکست بخوره به خاطر اینکه در ارتداد و در نااطاعتی بودن. So Dagon was worshiping Yahweh with his face and his hands down and fallen before the ark, the Yahweh of Israel. و حتی زمانی که بت روی زمین افتاده بود روی زمین افتاده بود به صورتی که دستها و صورتش در حالت پرستش صندوق عهد بود. And then the story goes on in verse 6. The hand of the Lord was heavy against the people of Ashdod, and he terrified and afflicted them with tumors, both Ashdod and its territory. And when the men of Ashdod saw how things were, they said, the ark of the God of Israel must not remain with us, for his hand is heavy against us and against Dagon, our God. So even they realized that this was the doing of Yahweh and that they needed to do something about it, and that things that are happening to them are happening because Yahweh is doing them. در ادامه میگه که کلام خدا میگه آنگاه دست انتقام خداوند برای تباهی مردم اشدود بلند شد. مردم سرزمین اشدود و اطراف و نواحی آن را مبتلا به دانه دمل ساخت. وقتی مردم متوجه شدند که چه بلایی بر سرشان آمده است گفتند ما نمیتوانیم که صندوق پیمان خدا را پیش خود نگه داریم، زیرا همه ما را با داجون خدای ما از بین میبرد. حتی مردم فلسطین هم متوجه این شده بودند که صندوق عهد از طرف یهوه هستش و یهوه هست که داره اونها رو مجازات میکنه. Picking up in verse 8, so they sent and gathered together all the lords of the Philistines and said, what shall we do with the ark of God of Israel? They answered, let the ark of the God of Israel be brought around to Gath. So they put the ark of God of Israel there. But after they had brought it around, the hand of God was against the city, causing a very great panic. And he afflicted the men of the city, both young and old, so that tumors broke out on them. So they sent the ark of God to Ekron. But as soon as the ark of God came to Ekron, the people of Ekron cried out, they have brought around to us the ark of the God of Israel to kill us and our people. They sent therefore and gathered together all the lords of the Philistines and said, send away the ark of the God of Israel and let it return to its own place, that it may not kill us and our people. For there was a deathly panic throughout the whole city. The hand of God was very heavy there. The men who did not die were struck with tumors, and the cry of the city went up to heaven. خب از آیه 8 ادامه میدیم. بنابراین سرکردگان خود را جمع کرده پرسیدند با صندوق پیمان خدای اسرائیل چه کنیم؟ آنها جواب دادند آن را به جت میبریم. پس صندوق پیمان خدای اسرائیل را به جت بردند. ولی وقتی صندوق به جت رسید خداوند پیر و جوان آنجا را با مرض دمل از بین برد. بعد صندوق پیمان خداوند را از آنجا به افرون بردند. به مجرد ورود صندوقچه به آنجا مردم اقرون فریاد برآوردند صندوق خدا را به این خاطر به اینجا آوردند تا مردم ما را هلاک کنند. پس آنها تمام سرکردگان فلسطینی ها را یکجا جمع کرده گفتند صندوق پیمان خدای اسرائیل را دوباره به جای خودش بفرستید تا ما و مردم ما از هلاکت نجات یابیم، زیرا آن مرض همگی را دچار وحشت ساخته بود. کسانی هم که زنده ماندند مبتلا به مرض دمل بودند و چنان درد می‌کشیدند که فریاد و فغانشان به آسمان رسیده بود. The plagues of the tumors and mice followed the ark's movements throughout Philistia, and God was communicating that he is not defeated, but he is victorious, and that the Philistines needed to return the ark of God to Israel and show proper respect to Yahweh. و پیامی که خداوند اینجا داشت میفرستاد این بود که یهوه خدای اسرائیل نیستش که شکست خورده، بلکه یهوه خداوند پیروز هستش و میخواد که صندوق دوباره به اسرائیل برگرده و اون احترامی که لایقش هست
اون احترام رو مردم حتی فلسطین بهش بذارن. So the ark was returned to Israel, and this story we read in chapter 6, and I will read portions of chapter 6, and we will walk through that story together. خب اینجا می‌بینیم که صندوق دوباره برمیگرده به اسرائیل و ما داستان رو از فصل 6 می‌خوایم با هم بخونیم و ادامه بدیم. The ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. And the Philistines called for the priests and the diviners and said, "What shall we do with the ark of the Lord? Tell us with what we shall send it to its place." They said, "If you send away the ark of the God of Israel, do not send it empty, but by all means return him a guilt offering. Then you will be healed, and it will be known to you why his hand does not turn away from you." And they said, "What is the guilt offering that we should return to him?" They answered, 5 gold tumors and 5 gold mice, according to the number of the lords of the Philistines. For the same plague was on all of you and on your lords. So you must make images of your tumors and images of your mice that ravage the land, and give glory to the God of Israel. Perhaps he will lighten his hand from off you and your gods and your land. Why should you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? After he had dealt severely with them, did they not send the people away? And they departed. Now then, take and prepare a new cart and 2. We'll just go to verse 6. I will make some comments after you read it. Okay. اول سموئیل باب 6 آیات 1 تا 6 رو میخونم. صندوق پیمان خداوند مدت 7 ماه در کشور فلسطینی ها ماند. فلسطینی ها کاهنان و فالگیران خود را فرا خوانده گفتند با صندوق پیمان خداوند چه کنیم؟ نظریه بدهید که با چه تحفه‌ای آن را دوباره به جایش بفرستیم. آنها گفتند اگر می‌خواهید آن را بفرستید دست خالی روان نکنید، بلکه آن را حتما همراه با صدقه گناه بفرستید. در آن صورت شفا می‌یابید و اگر شفا نیابید پس معلوم می‌شود که این بلا از جانب خدا نیست. پرسیدند صدقه گناه چیست؟ آنها جواب دادند 5 مجسمه طلایی از دمل و 5 مجسمه طلایی از موش را، یعنی 1 عدد به خاطر هر یک از حاکمان فلسطینی ها بفرستید، زیرا همین بلا بر سر شما و حاکمانتان آمد. شما باید مجسمه موش ها و دمل را که کشور ما ویران می‌کنند بسازید. به علاوه به خدای اسرائیل حمد و ثنا بفرستید، زیرا ممکن است بار دیگر بلایی بر سر شما و خدایتان بیاورد. شما نباید مانند مردم مصر و فرعون سرسخت و سرکش باشید، زیرا آنها از فرمان خدا اطاعت نکردند و به قوم اسرائیل اجازه خروج ندادند. بنابراین خداوند آنها را با بلاهای گوناگون از بین برد. I like what it says in the middle of verse 5. They say, "Give glory to the God of Israel." And this reminds me that God is going to get the glory, whether I am faithful to him or not. And the question God asks me is, will you be faithful to me and give me glory? But he doesn't need me to give him glory, because he can get glory for himself. And it's a blessing to me when I join in and give him glory. چیزی که خیلی برای من جالب بود در آیه 5 این قسمت میگه به علاوه به خدای اسرائیل حمد و ثنا بفرستید، یعنی خداوند رو ستایش کنید، جلال بدید نام خداوند رو. چیزی که خداوند از اسرائیل دریافت نکرده بود توسط مردمان دیگه‌ای که خداپرست نبودن، ولی اونها خداوند رو جلال دادن. پس این پیغامی که برای من داره امروز اینه که حتی اگر من خدا رو جلال ندم، خداوند توسط کسان دیگه یا توسط جاهای دیگه نامش جلال داده میشه. ولی خداوند از من میخواد که من در اطاعت بمونم و در این برکت شریک بشم و من هم بپیوندم به مردمان دیگر و نام خداوند رو جلال بدم. The second thing I find interesting is that the Philistines, all these years later, still had heard stories of what God had done for Israel on the behalf of Israel when they were in Egypt. And Israel had been faithful to God, and God had delivered them. And that if Israel had continued to stay faithful to him, he would have helped them win the victory against the Philistines as well.
و نکته دیگه‌ای که برای من جالب بود این بود که فلسطینی ها بعد از گذشت این همه سال داستان اسرائیل و مصری ها رو میدونستن و یادشون بود که میدونستن که خداوند نسبت به اسرائیل وفاداره و اونها رو از مصر بیرون آورد، به قول خودش و وعده خودش وفا کرد و میدونستن که اگر اسرائیل به اون وعده خداوند در اطاعت باشند و وفادار بمونند، باز هم خداوند اونها رو از این فلسطینی ها نجات خواهد داد. Okay, so now the ark is in Philistia, and they are getting ready to send it back, and they're asking how they should do this, and that's where we pick up the story in verse 7. And I'll wait for you to translate, and then I will read from verse 7. و اینجا پس داستان به این رسید که 7 ماه توی کشور فلسطین این صندوق، الان فلسطینی‌ها دارن نظر میپرسن که چیکار کنن، به این نتیجه میرسن که این رو برگردونن و حالا ادامه داستان. Verse 7, now then, take and prepare a new cart and 2 milk cows on which there has never come a yoke, and yoke the cows to the cart, but take their calves home away from them. And take the ark of the Lord and place it on the cart and put in a box at its side, the figures of gold, which you are returning to him as a guilt offering. Then send it off and let it go its way. And watch, if it goes up on the way to its own land to Beth Shemesh, then it is he who has done us this great harm. But if not, then we will know that it is not his hand that struck us. It happened to us by coincidence. خب از آیه 7 ادامه میدیم. پس بروید و یک کراچی نو را آماده کنید و 2 گاو شیری را که یوغ بر گردنشان مانده نشده باشد به آن کراچی ببندید. گوساله هایشان را از آنها جدا کنید و به طویله برگردانید. بعد صندوق پیمان خداوند را بر کراچی بار کنید و مجسمه های طلایی دمل و موش ها را که به عنوان صدقه گناه میفرستید در یک صندوق جداگانه گذاشته در پهلوی صندوق پیمان خداوند قرار دهید. آنگاه گاوها را بگذارید که به راه خود بروند. اگر گاوها از سرحد کشور ما عبور کنند و به طرف بیت شمش بروند، آنگاه می‌دانیم که خدا آن بلای مدهش را بر سر ما آورد و اگر به آن راه نرود، پس معلوم است که آن بلاها اتفاقی بوده، دست خدا در آنها دخالتی نداشته است. So the reason in the story they tell us that you take the 2 cows that have never had a yoke is because when you yoke cows together and they work on a farm to cultivate the soil, they learn what they need to do and they will keep moving forward under the yoke. So here the author tells us this because he wants us to know that the cows would not know by training what they were supposed to do. دلیل اینکه اینجا میگه که از گاوهای استفاده کنید که تا حالا یوغ بر گردنشان نکرده، به این خاطره که اگر گاوهایی بودن که قبلا یوغ بر گردنشون کرده بودن، این گاوها تربیت شده بودن، یعنی اینکه میدونستن که وقتی که این یوغ بر گردنشون هست، اینها باید حرکت کنن به سمت جلو و زمین رو شخم بزنن و حالا کار کشاورزی، کار زمین رو انجام بدن. پس اینها به صورت اتوماتیک خودشون به سمت جلو حرکت میکردن. پس اینجا میگن که گاوهایی رو انتخاب کنید که تا حالا یوغ بر گردنشون نباشه و به صورت اتوماتیک ندونن که به کدوم سمت باید برن. And then they also take the calves away, and the reason they're doing that is because when you take the calves away, the cow, the parent, the mother is going to want to naturally go and look for the calves, and they will wander around looking for the calves until they find the calves. The Philistines are trying to make sure that this was not a coincidence, but it was God's hand. So if the cows kept going straight to Beth Shemesh without turning around to the left or to the right, looking for the calves, then they would know that God is doing this, that it is not a coincidence. But if the cows turn around and they look for the calves doing what they naturally do, then they would know that what has happened to them is a coincidence. و دلیل این که گفتن که گوساله ها رو از مادرشون جدا کنید، از گاوهای مادر یا حالا پدر جدا کنید، دلیلش این بود که اگر که این گاو رو به حال خودشون رها می‌کردن،
اگر اراده خدا نبود یا اگر میخواستن ببینن که خدا نقشی در این اتفاقات نداشته، این گاو به صورت نرمال، به صورت طبیعی باید به سمت فرزندای خودشون، گوساله های خودشون برمیگشتن. به جای اینکه مستقیم برن، باید برمیگشتن دنبال گوساله هاشون میگشتن. اما اگر میرفتن به راه مستقیم به سمت بیت شمش، اون وقت اینها میفهمیدن که خداوند بوده که این اتفاقات رو رقم زده. Picking up with verse 10, the men did so and took 2 milk cows and yoked them to the cart and shut up their calves at home. And they put the ark of the Lord on the cart and the box with the golden mice and the images of their tumors. And the cows went straight in the direction of Beth Shemesh along one highway, lowing as they went. They turned neither to the right nor to the left. And the lords of the Philistines went after them as far as the border of Beth Shemesh. Now the people of Beth Shemesh were reaping their wheat harvest in the valley. And when they lifted up their eyes and saw the ark, they rejoiced to see it. The cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh and stopped there. A great stone was there, and they split up the wood of the cart and offered the cows as a burnt offering to the Lord. And the Levites took down the ark of the Lord and the box that was beside it, in which were the golden figures, and set them upon the great stone. And the men of Beth Shemesh offered burnt offerings and sacrifices on that day to the Lord. And when the 5 lords of the Philistines saw it, they returned that day to Ekron. These are the great tomb. Okay, let me stop here. Please just read the story for us. Okay. ادامه میدیم از آیه 12. آنگاه گاوها بانگ زده به شاهراه داخل شدند و مستقیما به طرف بیت شمش حرکت کردند. سرکردگان فلسطینی ها تا سرحد بیت شمش به دنبال آنها رفتند. در این وقت مردم بیت شمش مشغول درو کردن گندم بودند. وقتی چشمشان بر صندوق افتاد، از دیدن آن بسیار خوشحال شدند. کراچی در مزرعه شخصی به نام یوشع که از باشندگان بیت شمش بود داخل شد و در آنجا در کنار یک سنگ بزرگ توقف کرد. مردم چوب کراچی را شکستند و با آن آتش روشن کردند و گاوها را به عنوان قربانی سوختنی کشتند. چند نفر از قبیله لاوی آمدند و صندوق پیمان خداوند و صندوق حاوی مجسمه های طلایی دمل و موشها را گرفته بر آن سنگ بزرگ قرار دادند. مردم بیت شمش در همان روز قربانی های سوختنی و قربانی های دیگر هم به حضور خداوند تقدیم کردند. پس از آنکه 5 حاکم فلسطینی ها آن مراسم را دیدند، همان روز به اقرون برگشتند. Verse 17. These are the golden tumors that the Philistines returned as a guilt offering to the Lord. One for Ashdod, one for Gaza, one for Ashkelon, one for Gath, one for Ekron. And the golden mice, according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the 5 lords, both fortified cities and unwalled villages. The great stone beside which they set down the ark of the Lord is a witness to this day in the field of Joshua of Beth Shemesh. Please read that, and I will say something about the town of Beth Shemesh. آیه 17 میگه آن 5 مجسمه طلایی دومل که فلسطینی ها به عنوان صدقه گناه به پیشگاه خداوند فرستادند از طرف 5 حاکم شهرهای مهم اشدود، غزه، اشقلون، جت و اقرون بودند. مجسمه های طلایی موش از 5 شهر مستحکم و دهاتی که به وسیله 5 حاکم فلسطینی ها اداره می شدند نمایندگی می کردند. سنگ بزرگی که بالای آن صندوق پیمان خداوند را قرار دادند تا به امروز در مزرعه یوشع باقی است. Beth Shemesh is a Levitical city. What that means is this was one of the towns that God had given to the Levites to live in. The Levites did not have an inheritance in Israel. When the land was divided by Joshua into 12 portions and given to the 12 tribes, the Levites did not get property, that land, but they got Levitical cities. What the author of this book is telling us is that these Levites living here should know what the proper way to handle the ark is.
درباره شهر بیت شمش که یک شهر لاوی بود، یعنی شهری بود که متعلق به لاویان بود. زمانی که یوشع به سرزمین کنعان رسیدن و 12 قبیله رو هر کدوم یک قسمتی رو به اونها دادن، قوم لاوی سرزمین خاصی رو تصاحب نکرد بلکه پخش شدن بین 12 قبیله. ولی اینجا در بیت شمش می‌بینیم که تعدادی از این لاویان در اینجا زندگی می‌کردن و وقتی که صندوق عهد رو دیدن اون رو شناختن و اون قربانی رو انجام دادن. The men of that city should have known what the right thing to do was, the Levites, but they don't. And because of that, in verse 19, he struck some of the men of Beth Shemesh because they looked upon the ark of the Lord. He struck 70 of men of them, and the people mourned because the Lord had struck the people with a great blow. Then the men of Beth Shemesh said, "Who is able to stand before the Lord, this holy God? And to whom shall he go up away from us?" So they sent messengers to the inhabitants of Kiriath Jearim, saying, "The Philistines have returned the ark of the Lord. Come down and take it up to you." And the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord and brought it to the house of Abinadab on the hill. And they consecrated his son Eleazar to have charge of the ark of the Lord. On the day that the ark was lodged at Kiriath Jearim, a long time passed, some 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. خب اینجا در ادامه آیه 19 میگه که اما خداوند 70 نفر از مردم بیت شمش را کشت، زیرا آنها در صندوق پیمان خداوند نگاه کردند. این به این دلیل بوده که اونها چون لاوی نبودن اطلاعی از قوانین نداشتن و مردم به خاطری که خداوند آن 70 نفر را هلاک کرده ماتم گرفتند و گفتند کیست که بتواند به حضور خدای مقدس خداوند متعال بایستد و این صندوق را از اینجا به کجا بفرستیم؟ بنابراین آنها قاصدانی را با این پیغام پیش مردم قریت یعاریم فرستادند: فلسطینی ها صندوق پیمان خداوند را واپس روان کردند، بیایید آن را پیش خود ببرید. So they lamented and they cry out and they repent. And then Samuel comes in and he asks them if they are returning to the Lord with all their heart, and they're in this state now for 20 years, and they said we are. And so Samuel says, put away your foreign gods and your Ashtaroth and the Baals, and serve the Lord only. And they do that, and then they are gathered at Mizpah. The Philistines think they're coming up for battle, so they go to fight against the Israelites, but this time they are defeated. And the reason they are defeated is because they had repented and turned back to God, and they were walking with God. They put away their idols, and then God also restores the territory that Israel had lost to the Philistines. خب بعد می‌بینیم که اینجا سموئیل میاد و اعلام میکنه که قبل از اینکه سموئیل بیاد می‌بینیم که این مردم ماتم میگیرن. یعنی منظور از ماتم میگیرن اینه که گریه میکنن، ناله میکنن و توبه میکنن و به خاطر کاری که انجام دادن. و بعد سموئیل میاد و اونها صندوق رو در اون شهر به مدت 20 سال نگه میدارن و سموئیل از اونها میخواد که با دلی باز توبه کنن و بت‌های خودشون رو دور بریزن و خداوند رو بپرستن. و بعد میبینیم که در ادامه باز جنگی بین اسرائیل و فلسطین اتفاق میفته که این بار اسرائیل پیروز میشه، چرا که اسرائیل توبه کرده بود و از اون بت‌های خودش رو دور ریخته بود. So then the story goes on, and one of the things that the people say is that we want a king over us. Well, what happens is Samuel's sons in chapter 8, they begin to lead, but they are not as faithful as Samuel is. And so the people are upset with that, and they ask God for a king to judge them. And Samuel is also upset. And God says that don't be upset because they're not rejecting you, they're rejecting me. And so
please translate that, and we will read what's on my PowerPoint. پس در ادامه می‌بینیم که وقتی سموئیل به سن پیری میرسه، مردم اصرار میکنن که یک پادشاه میخوان، به خاطر اینکه سموئیل پیر شده بود و فرزندان سموئیل که یوئیل و ابیاه بودن، اونها به عنوان داور داشتن کار میکردن، ولی اونها مثل سموئیل وفادار و شخصهای مثل سموئیل درست کاری نبودن. به همین خاطر سموئیل ناراحت میشه از این اتفاق و به خداوند میگه، ولی خداوند بهش میگه که ناراحت نباش، اونها از تو رو نیستن که تو رو نمیخوان، منظور اینه که تو رو، نه اینکه تو رو نخوان، اونها من رو نمیخوان. So they say we want a king over us, then we will be like the other nations with a king to lead us and go out before us and fight our battles. پس درخواست اسرائیلی ها این بود: ما یک پادشاه میخوایم چون آرزو داریم که مثل اقوام دیگر باشیم، او بر ما سلطنت کنه و رهبر ما در جنگ باشد. So the people request that Samuel facilitate a transition of the government from judges to a monarchy. برای همین مردم از سموئیل میخواستن که انتقال حکومت رو از داوران، به جای اینکه داور داشته باشن، به سلطنت منتقل کنن. But a problem lies with the people's concept of a king. They said that we want a king because we want to be like other nations, with a king who will lead them and go out and fight their battles. But they did not realize that what they're saying is that they wanted to be like the other nations when God was working to try and make them not be like other nations, so that he would be king in Israel and so that other nations would be drawn to him. خب و اما اونها متوجه یک مشکلی که توی این درخواستشون بود نبودن. اونها میگفتن که ما یه پادشاه میخوایم چون میخوایم مثل قوم‌های دیگه باشیم، بر ما سلطنت کنه، رهبر ما در جنگ‌ها باشه. اما این چیزی که اینها میخواستن که شبیه قوم‌های دیگر باشن، خداوند در تمام این مدت تلاشش این بود که اسرائیل شبیه به قوم‌های دیگر نباشه و این کاری که قوم اسرائیل میخواست براشون انجام بشه در تمام این مدت خداوند یهوه داشت برای اونها انجام میداد که بر اونها سلطنت میکرد و رهبرشون در جنگ ها بود. So there was a problem with the people's concept of a king. The kind of king they wanted was the one who would lead them into battle. They should have been asking for a king who would lead them in the way of the Lord. And God says that if you want that kind of a king who will lead you into battle, then you will suffer the consequences because he's going to rule over you harshly and he's going to take some of the things that you have. و اونها این درخواستی که داشتن، یه بار دیگه میگم، این که آرزو داریم که مثل قوم‌های دیگر باشیم، بر ما سلطنت کنه و رهبر ما در جنگ ها باشه. پس خداوند بهشون میگه که اگر این خواسته شما هست که شما میخواید که رهبری داشته باشید که شما رو به سمت جنگ ببره، پس اون نتیجه هایی هم که ازش حاصل میشه رو باید قبول کنید و پادشاهی که شما رو به سمت جنگ ببره پادشاه 100% سختگیری هست و بر شما به سختی پادشاهی میکنه. God tells Samuel to tell them this with the hope that they would say, okay, we don't want this kind of a king. We want the kind of king you want, or we want you to be king over us. But they continue to insist, the Israelites continue to insist that they want a king like the other nations. And so finally, God says, listen to all that the people are saying to you. This is point 2 on the PowerPoint there. Listen to all that the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. خب اینجا اول خداوند به سموئیل میگه که به اونها بگو که وقتی همچین درخواستی دارن چه اتفاقی میفته، اما باز مردم اون قوم اسرائیل همون خواستشون رو تکرار میکنن که همچین پادشاهی رو میخوان. پس خداوند این بار به سموئیل میگه برو هر چه میگوین قبول کن، آنها میخواهند مرا ترک کنند نه تو را و میل ندارن که از این به بعد پادشاه آنها باشم.
Israel had lived under direct leadership of Yahweh, their heavenly king. If God was not already king in their hearts overall, then the people would not be happy with any human that fills the monarchy. اسرائیل تحت رهبری مستقیم یهوه پادشاه آسمانی خود تئوکراسی یا همون حکومت خداسالار زندگی میکرد. اگر خدا از قبل در قلب مردم اسرائیل نبود، پس اون مردم با هیچ انسانی که پادشاه میشد نمیتونستن خوشحال باشن. The people assume that they are experiencing the oppression from neighboring groups because they had no king to lead them into battle. But the reality was that they were being oppressed by these nations because of their sin and because of their apostasy against Yahweh, the true king of Israel. مردم اسرائیل، بنی اسرائیل فکر میکردن چون تا الان پادشاه نداشتن، به همین دلیله که این قوم‌های همسایه بهشون حمله میکنن همش. ولی نمیدونستن که این حمله قوم‌های همسایه به خودشون بابت نااطاعتی خودشونه، نه بابت پادشاه نداشتن. So finally, God raises up a king, and Samuel anoints Saul, son of Kish, Saul of Gibeah, as the first king of Israel. And we read that story in chapter 10 of 1 Samuel. و اینجا بالاخره در اول فصل 10 اول سموئیل ما این رو میخونیم که بالاخره شاول به عنوان پادشاه توسط سموئیل مسح میشه و پادشاه اسرائیل میشه. And the story is Samuel gives him very specific instructions, and that eventually that he tells him that the Spirit of the Lord will come upon him and he will prophesy, and then because of the power of the Spirit, he will be a changed man. What verse? So I'm just simply looking at verse 5. I'm paraphrasing. You can read it if you want. That's fine. Please read verse 5 and 6. Okay. و بعد در اول سموئیل باب 10 ما یک سری دستورالعمل‌های خاص رو می‌بینیم که در آیات 5 و 6 میگه بعد به تپه خدا میرسی که در آنجا عساکر فلسطینی‌ها پهره میدهند و همین که به شهر وارد میشوی با چند نفر از انبیا برمیخوری که از تپه پایین میآیند و در حال نواختن چنگ و دایره و نی و تنبور میباشند و نبوت میکنند. بعد روح خداوند بر تو قرار میگیرد و تو هم با آنها نبوت میکنی و به شخص دیگری تبدیل میشوی. I want to draw your attention to verse 7 of this chapter, which says, now when these signs meet you, do what your hand finds to do, for God is with you. میخوام توجهتون رو به آیه 7 جلب کنم. از آن به بعد هر تصمیمی که بگیری انجام داده میتوانی، زیرا خداوند هادی و راهنمایت میباشد. The reason this is interesting is because here Samuel is telling him that do what your hand finds to do. What he is saying is be obedient to God. اینجا منظور سموئیل از این که هر تصمیمی که بگیری انجام میتونی بدی، منظورش اینه که باید در تمام و کمال اطاعت خدا رو کنی. And it's interesting because this is exactly the opposite of what Saul keeps doing. Saul over and over again disobeys God and does what God does not want him to do. And by the end, he is also trying to kill David. و این دقیقاً اینجا جالب میشه که شاول دقیقاً همون کاری که برخلاف چیزی که بهش سموئیل گفته بود مداوم انجام میداد و همش از خداوند به صورت مستمر نااطاعتی میکرد و حتی در اواخر پادشاهیش قصد داشت که داوود رو بکشه. Saul, through his actions, reveals the nature of his heart in many different ways. And we will look at these verses in point 3 there, and I'll read one at a time. شاول ماهیت دل خودش رو هنگامی که نقش کاهن رو قصد میکنه آشکار میکنه. اینجا 3 نکته وجود داره توی این قسمت ها که من
به ترتیب این نکته ها رو میگم. پس اولیش این بود. Chapter 13, verses 8 through 14. He has been commanded to do something and by God through Samuel. And he is waiting for Samuel to come up, but Samuel does not show up. And here's what happens. He waited 7 days, the time appointed by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattering from him. So Saul said, bring the burnt offering here to me and the peace offerings. And he offered the burnt offering. And as soon as he had finished offering the burnt offering, behold, Samuel came. And Saul went out to meet him and greet him. Samuel said, what have you done? And Saul said, when I saw that the people were scattering from me and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines had mustered at Michmash, I said, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the favor of the Lord. So I forced myself and offered the burnt offering. And Samuel said to Saul, you have done a foolish thing. You have not kept the command of the Lord your God, with which he commanded you. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. خب از اول سموئیل باب 13 آیات 8 تا 14 این قسمت رو نوشته. آیه 8: سموئیل قبلا به شاول گفته بود که برای آمدن او 1 هفته انتظار بکشد. چون آمدن او طول کشید، مردم کم کم از او پراکنده می شدند. بنابراین شاول گفت قربانی‌های سوختنی و سلامتی را به حضور من بیاورید. بعد از آن که مراسم قربانی به جا آورده شد، سموئیل آمد و شاول به استقبال او رفت. سموئیل پرسید این چه کاری بود که تو کردی؟ شاول جواب داد چون دیدم که تو در وقت معین نیامدی و مردم هم از اطراف من پراکنده می شدند، بر علاوه فلسطینی ها هم در مخماس آماده حمله بودند، لحاظا با خود گفتم که چون فلسطینی ها به زودی در جلجال بر من حمله می آورند و همچنین رضامندی خداوند را هم کسب نکردم، مجبور شدم که قربانی های سوختنی خود را تقدیم کنم. سموئیل گفت تو کار احمقانه ای کردی و امر خداوند خدایت را به جا نیاوردی. خداوند میخواست که سلطنت تو و اولادت برای همیشه برقرار باشد، مگر چون تو از امر او اطاعت نکردی. سلطنت تو زیاد دوام نمی کند. خداوند شخص دلخواه خود را یافته است و او را مأمور کرده است که بر قوم برگزیده او حکومت کند. So the first thing that Samuel does is he usurps the role of a priest, which he should not have done. Only the priest could offer a sacrifice. And so here we see that when God has said, do whatever your hand finds to do, be obedient to God, he's doing just the opposite. و می‌بینیم که اینجا شاول نقش یک کاهن رو می‌دزده. فقط یک کاهن هستش که میتونه قربانی به خداوند تقدیم کنه، ولی شاول اینجا از فرمان خدا سرپیچی میکنه و در نقش یک کاهن میاد قربانی ها رو تقدیم میکنه و این حرفی که سموئیل بهش داده بود که از دستورات خدا اطاعت کنه اینجا در اولین مورد نقض میکنه. Then in the next thing he does is he makes a foolish oath. He says that we are fighting the Philistines, and until we are finished with the battle today, nobody is going to eat anything. And if anybody eats anything, then they're going to die, that he himself is going to kill them. And he binds everybody under that oath of the Lord. And so he makes a spiritually bad decision. و بعد یک سوگند یا قول احمقانه میده که میگه اگر در زمانی که توی جنگ هستن هیچ کس چیزی نخوره و اگر هیچ کس از مردم هیچ چیزی نخورن و اگر کسی بخواد غذایی بخوره من خودم اونها رو میکشم و خودش و همه رو زیر این سوگند میبره و این یک تصمیم احمقانه‌ای بود که میگیره. And the third thing he does is he is given very specific instructions in chapter 15 to go and strike Amalek and destroy everything, because God was now judging this nation for what they had done to Israel. And God says, destroy everything, man, woman, child, infant, ox and sheep, camel and donkey. But Saul keeps some of the best animals alive. And once again, he disobeys God.
و در آخر دستورات خداوند در مورد عمالیقیان رو نادیده میگیره، جایی که خداوند در زمان جنگ ها اعلام میکرد که همه اون چیزهایی که باقی مونده همه رو از بین ببرن، نابود کنن. اما اینجا میبینیم که حیواناتی که باقی مونده بود بهترین هاش رو شاول تصمیم میگیره که از بین نبره و اونها رو نگه داره و باز این از فرمان خدا نااطاعتی میکنه. So Saul, even though he is told be obedient to God, everything he does is the opposite of what God wants him to do. He never fully follows God. He never fully obeys God. و می‌بینیم که با وجود اینکه شاول پادشاه هستش، اما در خلاف خداوند عمل میکنه و هیچ وقت به طور کامل از خداوند اطاعت نمیکنه و خداوند رو دنبال نمیکنه. So then finally God rejects Saul as king. و بالاخره در آخر خداوند شاول رو از عنوان پادشاهی طرد میکنه، خلع میکنه. Then in the next few chapters, we read about God sending Samuel to Bethlehem, and he guides him to anoint Jesse's youngest son, David, as Saul's successor. So David is the second king of Israel. And the reason God chooses David is because David was a man after God's own heart, and not because of his stature. Earlier, when God had chosen Saul, Saul was a very tall man and he stood out among the people. But David stood out among the people because of the kind of heart he had for God. خب در ادامه از فصل 16 به بعد می‌بینیم که خدا سموئیل رو به بیت لحم میفرسته و اونو هدایت میکنه تا کوچکترین پسر یسی داوود رو به عنوان شاول، به عنوان جانشین شاول مسح کنه. و زمانی که خداوند داوود رو پادشاه میکنه به دل داوود نگاه میکنه، نه به قد و قامت او. چون که زمانی که خداوند شاول رو انتخاب کرد، شاول یک مرد خیلی قد بلندی بود که وقتی می ایستاد قدش بلندتر بود از بقیه مردم. اما زمانی که داوود رو انتخاب کرد، خداوند به دل داوود نگاه کرد. So then finally the spirit of the Lord departs from Saul, and this is the spirit through which Saul was anointed, and he had the power, that the spirit that rested on him, and that means basically God has taken away his anointing from Saul. و بعد در باب 16 و 14 میخونیم که روح خداوند شاول رو ترک میکنه و بر داوود قرار میگیره و این باعث میشه که داوود به داوود قوت میبخشه و اون رو قدرتمند میکنه. Then David comes on the scene, and David is a young shepherd boy who is faithful to God, and David is seen as fighting for God's honor. I will read these three verses. In chapter 17, I will read verse 26, and then 36, and then 46 and 47. And David said to the men who stood by him, "What shall be done for the man who kills a Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Verse 36, "Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God." Verse 46 and 47, "This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head. And I will give the dead bodies of the host of the Philistines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hand." خب میبینیم که داوود به وسیله همین روح خداوند بود که میتونه اون جولیات رو حتی شکست بده و داوود برای عزت و احترام خداوند، جلال خداوند میجنگی تا بخواد برای اسرائیل یا برای خودش بجنگه. این سه تا آیه رو براتون میخونم. اول سموئیل باب 17 آیات 26 آیه 36 و آیه 46 تا 47. این سه تا آیه رو میخونم
آیه 26 میگه داوود از کسانی که آنجا ایستاده بودند پرسید کسی که آن فلسطینی را بکشد و اسرائیل را از این ننگ رهایی دهد چه پاداشی میگیرد؟ زیرا که این فلسطینی بی خدا چه کسی است که سپاه خدای زنده را اینطور تحقیر و ریشخند میکند؟ آیه 36 غلامت شیر و خرس را کشته است و با این فلسطینی بی خدا که سپاه خدای زنده را ریشخند میکند همان معامله را مینمایم. 46 تا 47 امروز خداوند مرا بر تو غالب می‌سازد، من تو را می‌کشم و سرت را از تن جدا می‌کنم. لاش سپاهیانت را به مرغان هوا و درندگان صحرا می‌دهم تا همه مردم روی زمین بدانند که خدایی در اسرائیل است و همه کسانی که در اینجا حاضرند شاهد باشند که ظفر و پیروزی با شمشیر و نیزه به دست نمی‌آید، زیرا جنگ خداوند است و او ما را بر شما پیروز می‌سازد. So what we see in David when he fights Goliath, and the things he says is that he is fighting for the Lord's honor more than for himself or for Israel. This is about God, and he wants to honor God, and he is just the opposite of Saul. پس اینجا میبینیم داوود وقتی با جولیات روبرو میشه اعلام میکنه که برای عزت و جلال خداست داره میجنگه، نه برای اسرائیل، نه برای خودش. و این چیزی بود که دقیقاً برعکس شاول بود. شاول برخلاف خداوند عمل میکرد. Then he wins a great victory against Goliath. He kills Goliath, this giant. The Philistines lose to Israel that day. And when they're coming back from battle, then the armies of Israel, the people are writing songs about him and singing and dancing and praising him more than they praise Saul. And because of that, Saul becomes progressively jealous of David because of the praise the people begin to bestow on David. و میبینیم که حالا در اون روز، در اون شب، داوود میتونه جولیات رو شکست بده و اسرائیل پیروز میشه در جنگ فلسطین. و وقتی که سربازا برمیگردن، لشکریان برمیگردن، مردم شروع میکنن به تحسین و ستایش داوود، حتی براش شعر مینویسن، میرقصن، شادی میکنن و این باعث میشه که مردم بیشتر از شاول داوود رو تحسین کنن و ستایش کنن و این باعث میشه که کم کم در دل شاول نسبت به داوود حسادت به وجود بیاد. The reason Saul becomes jealous of David when he hears these praises is because Saul wanted his own honor and not God's honor. If Saul was concerned only about God's honor, he would not care what people sang about David because they were praising David for what David had done and that he had given glory to God. دلیل اینکه شاول داشت حسادت میکرد به داوود به این خاطر بود که شاول دلش میخواست که توجه ها و دلش میخواست این احترام و جلال به خودش نسبت داده بشه همیشه و واسهش مهم نبود که داوود چی کار کرده و نتیجه کار داوود باعث بشه که خداوند جلال پیدا کنه. اون براش این چیزها مهم نبود، فقط به فکر خودش و جلال خودش و بزرگ کردن نام خودش بود. So then Saul eventually his jealousy of David continues to grow and he finally determines to kill David, and so David becomes a fugitive. و بعد این حسادت در شاول رشد میکنه، بزرگتر میشه و تصمیم میگیره بالاخره که داوود رو بکشه که داوود فراری میشه. One of the things that Saul had done was that he had made David leader over a group of soldiers, and he would tell them to go and fight different battles against the Philistines, thinking in his mind that he's going to keep fighting these battles and eventually he's going to die at the hand of the Philistines in battle, and that then he would do away with David, and then David would not be king and he himself would continue to be king, and then his son Jonathan would become king. و یکی از دلایلش این بود که کاری که شاول میخواست انجام بده این بود که میخواست که لشکر خودش و سربازای خودش رو هی به جنگ‌های مختلف بفرسته، به جنگ با فلسطینی‌ها بفرسته که در جنگ‌های مختلف اینها شرکت کنن که داوود که در این جنگ‌ها هست بالاخره به دست اینها کشته بشه و وقتی که خودش به هر حال کشته شد یا خودش هم از بین رفت، پسر خود شاول به پادشاه تبدیل بشه.
And that Saul continues in that spirit, and he realizes that that's not working, because every time he would send David out to battle, David would be victorious. And so he tries to find other ways to kill David, and then finally he himself tries to kill David. و بعدش متوجه میشه که این راهی که داره انجام میده جواب نمیده، چون که هر جنگی که داوود رو میفرستاد، داوود اون جنگ ها رو پیروز بیرون میومد و شکست نمیخورد اسرائیل، و برای همین تصمیم میگیره که خودش دست به کار بشه و داوود رو بکشه. And the story goes on that eventually Saul starts to chase after David. And at one point, the story in Samuel tells us is that David is running on one side of the mountain, trying to run away from Saul, escape Saul. And Saul is right behind him on the other side of the mountain, chasing him down to catch him so he can kill him. و به جایی میرسیم که شاول سعی میکنه داوود رو بکشه، و به جایی میرسیم که در یک قسمت نوشته شده که داوود داره فرار میکنه، داره میدوه و در کوه هستم و شاول به دنبال داوود در همون سمت کوه به دنبالشه که سعی میکنه داوود رو بگیره و داوود رو بکشه. And then David is in hiding at one point in time, and remember that David is a soldier, he's a military man. So when he is in hiding, he would be in a place where he was secure. And one of the things he would do is that he would post other soldiers in different places to look out to see if any of the enemy, Saul, was coming for him, so that they could warn David, and that so he could flee. And so this is the situation that right now David is in. و بعد داوود خودش رو پنهان میکنه، و چون داوود یک شخص نظامی بود که خیلی یک سرباز نظامی بود که خیلی خوب بلد بود که چی کار باید بکنه، خودش رو پنهان میکنه و نگهبانانی رو میذاره که اگر شاول خواست بهش نزدیک بشه به داوود خبر بدن که داوود بتونه فرار کنه. پس داوود در همچین شرایطی بود. Saul's son Jonathan is with him, but Jonathan and David had become very close friends. They were like brothers, and Jonathan knows where David is, and he sneaks out from Saul's military camp, and he goes past the sentries who are looking out to make sure that nobody comes and kills David. And then we pick up the story in 1 Samuel 23. And if you will read, translate that, and I will read the passages. و بعد شاول با جاناتان هستش که جاناتان دوست صمیمی داوود هستش، و برای همین از ارتش و از کنار شاول فرار میکنه، یواشکی میاد بیرون و به داوود میرسه تا مطمئن بشه که داوود جاش امنه و دست شاول بهش نمیرسه. Okay, so we will read from verse 13. Then David and his men, Brother Ali, chapter 23, verse 13. And then David and his men, go ahead. باب 23 آیه 13 رو میخونیم. Then David and his men, who were about 600, arose and departed from Keilah, and they went wherever they could go. When Saul was told that David had escaped from Keilah, he gave up the expedition. And David remained in the strongholds in the wilderness, in the hill country of the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God did not give him into his hand. آیه 13 میگه آنگاه داوود با مردان خود که تعدادشان در حدود 600 نفر بود از قیله حرکت کردند و به شهر میگشتند. چون شاول خبر شد که داوود فرار کرده است، از رفتن به قیله دست کشید. در وقتی که داوود در استحکامات بیابان در کوهستانات زیف زندگی میکرد، شاول همه روزه در جستجوی او بود، ولی خداوند نمیخواست که داوود به دست شاول بیفتد. So the story, the writer is telling us that Saul was doing everything he could to kill David, and David was in a very desperate situation.
پس داستان به ما میگه که شاول در به در دنبال داوود بود و میخواست اونو بکشه و داوود تو یک شرایط خیلی ناامید کننده بود. David saw that Saul had come out to seek his life. Verse 15, David was in the wilderness of Ziph at Horesh. آیه 15 میگه داوود به خاطر اینکه شاول برای کشتن او آماده بود بسیار میترسید. داوود در بیابان زیف در جنگل ساکن بود. I have often tried to imagine what was going on in David's heart. And I've often thought that maybe David was thinking that here he is, he has been faithful to God his entire life. Ever since he was a young shepherd boy, he has been faithful to God. Everything that he does in obedience to God and to bring glory to God. And now, in spite of his faithfulness, he is in this difficult life and death, dangerous situation. من بعضی وقتا به این فکر میکنم که توی قلب داوود توی اون لحظه چی میگذشته؟ داوود به چه چیزی فکر میکرده؟ که داوود شاید پیش خودش فکر میکرده که از زمان کودکی، از زمانی که حتی یک چوپان نوجوان بود، هر کاری که کرده بود در اطاعت خداوند بوده و حتی زمانی که در ارتش شاول هم بود باز خداوند رو اطاعت میکرد، ولی حالا در یک شرایط بسیار سخت و در یک مشکل گرفتار شده. David was very discouraged because of the situation he was in. And here's what happens in verse 16. And Jonathan, Saul's son, rose and went to David at Horesh and strengthened his hand in God. And he said to him, do not fear, for the hand of Saul my father shall not find you. You shall be king over Israel, and I shall be next to you. Saul my father also knows this. And the two of them made a covenant before the Lord. David remained at Horesh, and Jonathan went home. و این احتمالا خیلی برای داوود باعث ناراحتی بوده این اتفاق که در آیه 17 در آیه 16 میگه در همان وقت یوناتان پسر شاول برای دیدن او در آنجا رفت و او رو تشویق کرد که از محافظت مطمئن باشد و به او گفت نترس، زیرا پدرم شاول هرگز تو را یافته نمیتواند. تو به مقام سلطنت اسرائیل میرسی و من شخص دوم دربار تو میشوم. پدرم هم این را میداند. بعد آن دو پیمان دوستی خود را تازه کردند و داوود در جنگل ماند و یوناتان به خانه خود برگشت. What Jonathan has done, Jonathan, his brother, his friend, close friend and his brother, has come to, he's realized what David must be thinking, and he has come to encourage him. And he encourages David in the Lord. And he says to David, David, don't worry, keep going. God is with you. Saul will not be able to kill you. God is going to protect you. And one day you will be king in Israel. See, Jonathan was completely different than Saul. Jonathan also only cared about God's will. And he did not want the throne for himself because he knew that the throne did not belong to him, but it belonged to David. As یوناتان اینجا اومد یک کار، چون رابطه خیلی صمیمی با داوود داشت، اومد اینجا قوت قلب بخشید داوود. اومد به داوود گفت نترس، شاول قرار نیست تو رو پیدا کنه، تو اون کسی هستی که قرار پادشاه بشی، خداوند از تو محافظت میکنه، همین کاری که داری انجام میدی رو ادامه بده. و اومد به اون قوت قلب داد و یوناتان میدونست که قرار نیستش که خودش به عنوان پادشاه بر اسرائیل قرار بگیره، برای همین این رو میدونست و میدونست که قرار داوود این اتفاق براش بیفته. God did care about David. God was concerned that when David was discouraged, so he sends Jonathan to encourage him. Go ahead. خدا میدونست که داوود توی شرایط بدی هستش، از لحاظ فکری، شاید از لحاظ روحی، برای همین خدا یوناتان رو فرستاد تا به اون قوت قلب ببخشه. Maybe you, Afghan Bible College students, may find yourself in a hard situation, maybe a dangerous situation, but remember that God cares for you and he is concerned for you and he has ways of helping you. شاید شما دانش آموزان این کالج در شرایط خطرناکی باشید یا در شرایط سختی باشید،
اما این رو همیشه هم بدونید، هم یادتون باشه که خداوند به شما اهمیت میده و خداوند همیشه برای شما نگرانه، یعنی مواظب شما هستش و برای شما یک راهی باز میکنه. Maybe you know somebody who's in a very difficult situation and they are discouraged and need encouragement. Maybe God will want to send you to encourage that person through you. شاید توی زندگیتون کسی رو میشناسید که شرایطش مشابه باشه، یعنی در مشکل باشه، در سختی باشه و انگیزه خودش رو از دست داده، دلش سرد شده. شاید خدا میخواد شما رو بفرسته و خدا بخواد از طریق شما این شخص رو قوت قلب بده و اون رو بلند کنه. So the story goes on, and then there are two opportunities where Saul is in a position where David could have killed him. Saul does not even know this. One time he goes into the cave to go to the bathroom. Another time he's in a camp and God sends a sleep over him. And David and his men on both occasions could have killed Saul, but David does not do anything to retaliate. One natural thing a person can do is David could have done is because Saul was trying to kill him, is that he could have killed him when he had the opportunity. But David says, no, I'm not going to do that. I will not lay a hand on a person whom God has anointed. خب اینجا دو بار داوود این شانس رو داره که بتونه شاول رو بکشه. یک بار زمانی که شاول به قول معروف حمام میره و اونجا داوود میتونه استفاده کنه از این فرصت و شاول رو با سربازانش بکشه، و یک بار هم شاول به خوابی میرن و اونجا باز داوود میتونه حمله کنه و شاول رو بکشه. اما داوود هر دو دفعه سرباز میزنه و این کار رو قبول نمیکنه، کاری که هر انسان نرمال و طبیعی ممکنه این کار رو انجام بده، چرا که شاول در به در دنبال داوود بود که اون رو بکشه. پس داوود به راحتی میتونست شاول رو بکشه، اما سرباز میزنه از این کار و اعلام میکنه که من بر کسی که خداوند او رو مسح کرده برای پادشاهی دست دراز نمیکنم. I need to go back. I've lost my train of thought. Yeah, okay. And then finally Saul goes up to battle, and then he looks to Samuel for help. Samuel, who is dead now, through a witch who calls up his spirit. Samuel tells him that you're going to die. And then the next day, Saul, in fighting the Philistines, Saul and his 3 sons die in battle on Mount Gilboa, and this is the end of Saul. Saul's life could have ended up differently if he only had obeyed God and had sought to honor him. و بعد در ادامه می‌بینیم که باز به جنگ میره شاول و اتفاقی که میفته اینه که از جادوگران راهنمایی میخواد شاول واسه اینکه راهنماییش کنن و اون جادوگران بهش میگن که تو در جنگ کشته خواهی شد و در جنگ پسران شاول کشته میشن و بعد این به سرانجام شاول میرسیم که میتونست خیلی اتفاقات بهتری براش بیفته اگر از خداوند اطاعت میکرد. So Saul is dead. David is now going to be king, and we're going to go over to 2 Samuel. But I want to. I've been talking for an hour and a half. I would like to, if students have questions, comments, thoughts, let's take a few minutes to talk to them, please, Mr. Ali. Yes. خب میخوایم به وارد دوم سموئیل بشیم، اما قبل از اون میخوام که اگر کسی سوالی، نظری یا مطلبی هست که میخواد بگه میتونه انجام ده. خانم آرزو حسینی بفرمایید. ببخشید شما گفتید که خب حالا صندوق عهدی که فلسطینی‌ها فرستادن به اسرائیلی‌ها از 2 گاو شیرده استفاده کرده بودن، نه؟ 2 گاو، آره فکر کنم شیرده‌شو مطمئن نیستم ولی بله. گاو شیری اینجا فکر کنم نوشته بله بود. بله بله. و اینکه خب قوانین خب قربانی که می‌کردن مگه این نبود که مثلا حالا اون قربانی باید 1 ساله باشه، بی عیب باشه و اینکه نر باشه، مثلا اونا حالا به خداوند قربانی کردن این میشه، یا اینکه عید پسح فرق داره با برای قربانی جداگانه کردن؟
یا قربانی جداگانه. Okay, she's asking about the ark story that the Palestinian people, they sent back the ark to Israel people, and she's asking, they sacrificed 2 cows or some cows, right? Yep. And in God's law, we should not sacrifice. We should sacrifice only male, for example, lamb, but the cows, they weren't male because they could feed. They could. We could take milk from them. I don't know the word in English. So they weren't male cows. Yeah, so they were not ox or bull. Yes. So what they have done is so this is showing you that the priests, even though the city Bet Shemesh was a Levitical city, that who Levites were the leaders in Israel, they were the priests, and they should have had knowledge of God to do the right thing, but they're unable to do the right thing because of the apostate place of Israel, that they were not following God properly, that even the priests did not know what the right thing was according to the law, and that's why they open up the ark and look inside it, and 70 of them died that day. So it's indicating the spiritual condition of Israel. So it was wrong to sacrifice the cows. Right. بله خانم آرزو درست فرمایید شما. اینها چون در اون زمان اون شهر بیت شمش که اونجا شهری بود که یک شهر لاوی بود، یعنی باید مردم اون شهر و حتی کاهنان این اطلاعات رو داشتن نسبت به قوانین خدا، ولی انقدر دچار ارتداد، دچار نااطاعتی از خداوند بودن که شرایط اون دوره اسرائیل که اونا حتی قوانین ساده خداوند رو هم نمیدونستن و هم قربانی کردن اون گاوها اشتباه بود، همین که در صندوق عهد رو باز کردن و اونها مردن چندین نفر و اینها همشون نشون میده که حتی کاهنان اونجا هم دچار این فساد، دچار این نااطاعتی شده بودن. پس اشتباه بود، بله اون کاری که انجام دادن اشتباه بود. So they offer the cows, they offer other burnt offerings, and so some things they are doing right, other things they are doing wrong, and it's an indication of the spiritual condition of Israel. و اونها اون قربانی ها رو تقدیم کردن به خداوند که حالا یک کار درستی انجام دادن، ولی در کل این نشون دهنده این بود که اونها نشون دهنده شرایط دوره اسرائیل بود که اونها در نااطاعتی و هرج و مرج و ارتداد بودن. Is that helpful? Does she have a follow-up question? خانم آرزو بازم سوال دارید یا متوجه شدید؟ بله متوجه شدم، خیلی ممنون. خب آقای شریف. بله برادر، من یک سوال کوتاه دارم، میتونید خود شما هم جواب بدید. شاول و سمائیل هر دو یکیه؟ اگر یکیه که درسته، اگر دو نفره من یک سوال دارم. نه 2 نفرن. استاد در اول درس گفت که سمائیل گناه کرد و داوود آمد و بعد یک از عنوانایی بود که زوال شاول و ظهور داوود، یعنی داوود شاول گناه کرد. شاول گناه کرد که داوود اومد. اول من شاید درست متوجه شدم، گفت سمائیل گناه کرد و داوود آمد. نه، سمائیل آخرین داور بود، بعد قوم خواستش که پادشاه داشته باشن، خداوند شاول رو به عنوان اولین پادشاه انتخاب کرد، بعد شاول چون نااطاعتی میکرد از خداوند عمر پادشاهیش کوتاه شد، بعد داوود اومد. درسته برادر. Okay, Pastor, he was asking a question that I could answer because you already explained. Okay, thank you. و خانم صدیقه صالحی. بله، من در مورد فصل 17 سوال داشتم. آیات 38 و 39 میگه که شاول جامعه خودش رو به داوود داد و محتواش اینه که شاول داوود رو میشناسه. اما تو آیه 55 تا 58 کلا محتواش اینه که شاول اصلا نمیدونه داوود کیه. من این متوجه یه بار دیگه میگید کدوم قسمت؟ فصل 17 آیات 38 تا 39 که شاول اینطور مشخص میشه که داوود رو میشناسه.
اما 55 تا 58 طوریه که شاول اصلا داوود رو نمیشناسه. من متوجه این تناقضش دلیلش نشدم. Pastor, she's asking about Samuel chapter 17, verses 38 to 39. It says that Saul knows David, but in verses 55 to 58, it says that Saul doesn't know David. She doesn't understand this conflict. Okay, so she's pointing, please give me the reference again, please. Samuel chapter 17. Okay. The first verses are 38 to 39. Okay, so he is with Saul. Yes, so Saul knows David, but in 55 to 58, yeah, Saul doesn't know David. He's asking, who's this young boy? Yeah, so what happens in the first verses 38 and 39, David comes up to him, and Saul does not know his identity. I mean, he sees him face to face, but he does not know his identity. And then he offers to go up and fight. Saul gives him his armor, but he still does not know his lineage, you know, who his parents are, who his grandparents are, and so on. And that comes out when he sees David fighting. That's when then he wants to inquire whose son is he, and that's when he's inquiring about his identity. So if Saul knew anything about David in the first instance, it would be that he knew his name, but he does not know anything else about him. And then later on, when he sees the bravery of David, that's when he likes to find out, okay, whose son is he? Where is he from? What village? You know, and he starts to inquire. That's what's going on. خب اینجا توی قسمت اول که پرسیدید فقط شاول داشت داوود رو تجهیز میکرد، بهش سلاح جنگی میداد، نمیدونم حالا زره میداد، حالا به هر صورت آماده جنگش میکرد. اطلاعاتی از شخصیت یا از هویت داوود نداشت، نمیدونست اسمش چیه، خانواده‌اش کیان، از کجا اومده، کدوم شهر زندگی میکرد، مثلا میکرد هیچ چیزی راجبش نمیدونه، فکر میکرد که یک سربازی که اومده بجنگه، نمیشناختش. برای همین توی آیات 55 تا 58 که شجاعت داوود رو میبینه، جنگ داوود رو میبینه، حالا میفهمه که داوود یک شخص متفاوتیه، میپرسه که این داوود کی هستش، یعنی پسر کدوم پدره، باباش کیه، نمیدونم کجا زندگی میکنه و چیزهای مربوط به این، میخواد راجبش بفهمه که این شخص کیه. Does that clarify? Does she have a follow-up question to that? متوجه شدید یا سوالی دارید باز؟ بله خیلی ممنون. فقط این که در زمان کودکی داوود هم به خاطر اینکه شاول دچار یک مشکلی شده بود به خاطر ارواح و اینها، داوود می اومد که نی بزنه براش، یک همچین چیزی. حالا من دقیقا نتونستم آیه رو پیدا کنم، ولی خب اینو مطالعه کرده بودم تو فصلهای قبلی. بعد از این بابت فکر می‌کردم که شاول داوود رو میشناسه، چون اونجا معرفی شده بود به شاول، همون ابتدای تو کودکیش که میومد و براش نی میزد معرفی شده بود. حالا شاید این نوجوانی نشناخته، برداشت من این بود، حالا نوجوان شده و سرباز شده و نشناخته شاول اون رو. Okay, she's asking, she says, I asked this because I don't know the verse, but when David was younger, he went to Saul and he played some music for him because Saul was struggling with demons or bad spirits. So she says that I thought that maybe in that time Saul get to know David. Yeah, so that does not that is in chapter 16. Chapter 16 verses 14 through 23.
I will read that, and you can read it in Persian. Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him. And Saul's servant said to him, behold, now a harmful spirit from God is tormenting you. Let our Lord now command your servants who are before you to seek out a man who is skillful in playing the lyre. And when the harmful spirit from God is upon you, he will play it, and you will be well. So Saul said to his servants, provide for me a man who can play well, and bring him to me. One of the young men answered, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in playing, a man of valor, a man of war, prudent in speech, and a man of good presence, and the Lord is with him. Therefore Saul sent messengers to Jesse and said, send me David your son, who is with the sheep. And Jesse took a donkey laden with bread and skin of wine and a young goat, and sent them by David his son to Saul. And David came to Saul and entered his service, and Saul loved him greatly, and he became his armor bearer. And Saul sent to Jesse, saying, let David remain in my service, for he has found favor in my sight. And whenever the harmful spirit from God was upon him, David took the lyre and played it with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the harmful spirit departed from him. خب توی قسمت اول سموئیل باب 16 تا 23 اومده. باب 16 آیات 14 تا 23. اما روح خداوند شاول رو ترک کرد و به عوض خداوند روح پلید رو برای عذاب دادن او فرستاد. بعضی از خدمتکاران شاول برای علاج او چاره سنجیده گفتند ما برایت یک نفر چنگ نواز را پیدا می‌کنیم تا هرگاهی که روح پلید تو را رنج و عذاب بدهد نوای چنگ تو را آرام کند و حالت دوباره خوب شود. شاول موافقه کرده گفت بروید و یک چنگ نواز ماهر رو پیدا کرده به حضور من بیاورید. یکی از خدمتکاران گفت من یکی از پسران یسی را که در بیت لحم زندگی می‌کند میشناسم که او نه تنها یک چنگ نواز لایق است بلکه یک جوان خوش چهره، دلیر، نیرومند و دارای زبان فصیح هم میباشد. به اضافه همه این اوصاف خداوند همراه اوست. شاول چند نفر را پیش یسی فرستاد تا پسر خود داوود چوپان را به حضور او بفرستد. یسی یک خر را با خوراک و یک مشک شراب بار کرد و یک بزغاله را هم با داوود برای شاول فرستاد. به مجردی که چشم شاول بر داوود افتاد از او تعریف نموده خوشش آمد و به حیث سلاح بردار خود مقررش کرد. بعد شاول به یسی پیغام فرستاده و از او خواهش کرد که تا به داوود اجازه بدهد که پیش او بماند، زیرا که او مورد پسندش واقع شده است. پس هر وقتی که روح پلید از جانب خداوند می آمد و او را رنج میداد داوود چنگ می نواخت و روح پلید شاول را ترک می کرد و آن وقت حالش بهتر می شد. So what is happening is that the story of the fighting with Goliath, although in the writing of the story in this book appears after David is brought to play the harp, in actual fact, that happens after the fighting of Goliath. So the story progresses this way. Saul is in battle. Goliath is coming out to challenge Israel. David comes on the scene. David fights the battle and then kills Goliath. And then Saul asks him, who are you? And he says, I am such and such. I'm the son of Jesse from Bethlehem. Later on, when Saul is tormented by a spirit because he is now increasingly becoming disobedient to God, he asks for somebody who can help him play the lyre. And that's when he is told by the servant that I know this man. And so then Saul brings David, and David becomes part of his group there, and he plays the lyre. And that's why later on, if you go to chapter 18, and if you look at verses 6 through 16, that's the story where he's coming back from battle, and they're starting to sing these songs. And then verse 10, the next day, a harmful spirit from God rushed upon Saul, and he raved within his house while David was playing the lyre, as he did day by day. And so there it is, he's playing,
And so now the story is developing. What the writer is showing us is Saul is becoming increasingly jealous, and at this point he tries to kill him, and then that continues. He's always trying to kill him. The Goliath story happens before David is called to become the lyre player. So the writer of Samuel has flipped the stories because he's trying to make a point for us when we read it. And so this is just his way of storytelling. خب اینجا یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که بعضی وقتها توی کتاب مقدس مخصوصا توی اناجیل یا حالا اینجا توی این قسمت زمان اتفاق افتادن اون حادثه ها یا اون داستان ها به ترتیب زمانی نیست. یعنی شما اگه باب 17 رو میخونید دلیل بر این نیستش که باب 17 زودتر از باب 18 اتفاق افتاده. در اصل ترتیب زمانی به این صورت بوده که اول اسرائیل به جنگ فلسطین میره و اونجا داوود میاد که گولیات رو از بین ببره. اونجا با داوود آشنا میشن، میفهمن که داوود پسر کیه، از کجا اومده و بعد جلوتر بعد از این جنگ هستش که چون نااطاعتی های شاول زیاد شده باعث میشه که این اتفاق براش بیفته. روح پلید بر شاول میاد و اذیتش میکنه و اونجا یکی از خدمتکارا میاد میگه که من شخصی رو میشناسم به نام داوود که همون که باباش پسر یسی هستش، اون میتونه چنگ بزنه، بیاد و چیز کنه. و از اونجا به بعد داوود میاد و جزء ارتش سلاح بردار چیز هم میشه، شاول هم میشه. برای همین این اتفاق بعد از جنگ گولیات نیفتاده، بعد جنگ گولیات افتاده، در اصل بعد از شکست دادنش افتاده. و از اونجا به بعد حتی در باب 18 اگر شما بخونید، باب 18 آیات 6 تا 16 اینجا باز میگه که دوباره این اتفاق تکرار میشه و در آیه 10 میگه که باب 18 آیه 10 میگه که روز دیگر روح پلید از جانب خداوند بر شاول اومد و او را در خانه‌اش دیوانه میساخت. داوود برای اینکه او را آرام سازد مثل سابق برایش چنگ نواخت. که اینجا باز داوود دوباره برگشته بود که واسش چنگ بزنه که حالا بعد شاول دوباره دیوانه میشه و میخواد داوود رو بکشه. اما نشون از این قراره که این یک نوع مدل روایت کردنه که بعضی وقتا واقعه ها رو نسبت به زمان عقب جلو می نوشتن یا برای اینکه یک نکته ای رو به ما منتقل کنن این کار رو انجام دادن. متوجه سوالتون شدین؟ بله خیلی خیلی ممنون. Yes, thank you, Pastor. Okay, so just want to make sure she knows that the chapter 16 happens later than chapter 17 and 18. It's just the way of writing the story. The writer is making a point. Okay, so she's okay with that response. Does she have a follow-up question? Yeah, she's okay. Yeah. Okay. All right. Great. Okay. 10:47. I want to move through this quickly now. 2 Samuel. David then, after Saul dies and his Jonathan and the other two brothers die, David mourns the death of Saul. And then the Amalekite who comes and gives him a report, and the Amalekite tells him, knowing that Saul and David were enemies. Well, Saul treated David as an enemy. The Amalekite thought that he would do David a favor and by telling him that he had killed Saul. But David, when he hears this, he kills the Amalekite because he had lifted up his hand against Saul, and he said he had done it, but he hadn't. Saul had committed suicide. What the point here is that this shows us that David neither rejoiced in Saul's death nor participated in it. And so David never treated Saul badly, even though Saul always treated David badly. خب ما می‌بینیم که اینجا داوود در دوم سموئیل رو شروع کردیم. در دوم سموئیل داوود برای مرگ شاول داره سوگواری میکنه. بعد یک شخصی میاد، امالیقی،
که برای داوود خبر میاره از گزارش اتفاقی که افتاده بود و صحبت این میشه که این شخص عمالیقی فکر میکنه که در حق داوود لطف کرده که شاول رو کشته، که بعد در اصل که البته در اصل اون رو نکشته بود، بلکه خودش خودکشی کرده بود در اصل و مرده بود. ولی با این وجود میاد داوود حمله میکنه، یعنی دستور حمله میده به سمت این شخص عمالیقی، به این خاطر که نشون بده که نباید کسی به جون شاول حمله میکرده، نباید کسی میخواسته که شاول رو بکشه و از مرگ شاول خوشحال نشده و در اون هم شرکتی نکرده. Okay, so then after that, David becomes king, and he eventually defeats the Jebusites, takes Jerusalem from them, makes Jerusalem the capital city of Israel, and then he moves the ark and to Jerusalem, and then Jerusalem becomes the spiritual and the political center in Israel. و بعد داوود به عنوان پادشاه یهودا مست میشه و اورشلیم تبدیل میشه به یک مرکز سیاسی و روحانی. Then the story is that in point C there, the last point, David wants to build a temple for Yahweh. But God tells him that he would build David a house of descendants, and Yahweh makes a covenant with David. And we are running out of time, so I won't take time to read this, but the story is that at this time, David is living in a palace, living in a big wooden house, and the ark is in a tent. And Nathan tells him, do whatever you find your hand to do. But Yahweh says, no, you are not going to build me a house, but I'm going to build you a house, and I'm going to establish your throne forever. And your son is going to sit on the throne forever. And that son, the first son is Solomon, but in the final scheme of things, that son is Jesus, who sits on David's throne forever. خب ما چون زمانمون داره پایان میرسه اینجا رو خلاصه میکنیم براتون. داوود میخواستش که برای خداوند یهوه یک معبدی بسازه، یک خونه‌ای بسازه که اون صندوق رو در اونجا بگذاره، ولی خداوند به داوود میگه که این کارو نکن، من برای فرزندان تو یک خونه‌ای میخوام بسازم، میخوام کاری بکنم که پادشاهی تو تا ابد باقی بمونه و برای فرزندان تو. خب ما میدونیم که فرزند اول داوود سلیمان بود، ولی چیزی که منظور خداوند هستش از این عهدی که با داوود میبنده در نهایت به پسر که از نسل داوود میاد، یعنی عیسی مسیح ختم میشه که پادشاهی، منظور از پادشاهی او تا ابد بمونه پادشاهی عیسی مسیح هستش. And the Davidic Covenant is that David's throne was going to be established forever, and his son was going to sit on the throne. And it's important to know this, that this is what is called the Davidic Covenant. عهد داوود که در باب 7 آیات 11 تا 16 اومده خیلی مهم هست که بدونید که از این که پادشاهی داوود تا ابد باقی خواهد موند، منظور همون پادشاهی هستش که توسط عیسی مسیح که از نسل داوود هست تا ابد باقی خواهد موند. David, then he becomes king, and this is the downfall of David, the decline. He commits adultery with Bathsheba. She becomes pregnant, and he tries to cover up his sin by trying to kill her husband in battle, and he ends up giving the order to his general to kill Uriah, and Uriah dies in battle. And so now, even though Uriah, he's from the Hittite nation, he has joined the armies of Israel, was faithful to God. What this story, one of the things that shows us is that David, this man after God's own heart, had declined in his spiritual fervor for God. And because he does this, he is judged by God, and God says
that the sword will never, even though you have confessed your sin, you are forgiven, there will be consequences, and the sword will never depart from your house. And then the consequences are that David and Bathsheba's son dies. Then Ammon, one of his sons, rapes his cousin Tamar. Then Absalom rebels against God. Absalom, who is Tamar's brother, kills Amnon. And then eventually Sheba rebels. And so David continues to face the consequences of his actions, of what he had done. خب اتفاقی در ادامه میفته، میبینیم که داوود با بتشبه زنا میکنه در اصل و شوهرش رو به جنگ میفرسته که کشته بشه و گناه خودش رو این شکلی به قول معروف سرپوش بذاره روش. و اتفاقی که میفته اینه که داوود نبوتی میشنوه از ناتان نبی که در قوم تو، در نسل تو، این داوری همیشه، این شمشیر به عنوان داوری، به عنوان نتیجه این گناهت خواهد بود. و در ادامه میبینیم که نتیجه های گناه داوود چیا هستش که یکیش این بود که فرزندش میمیره و بعد شورش هایی رو در ادامه داریم که حالا در این فایل پاورپوینت هست. الان من دیگه دسترسی بهشون ندارم، ولی در ادامه توی خونه میتونید اونا رو مطالعه کنید که از نتایج گناه داوود هستن. Okay, so there's much more in these two books, but we have only done an introductory understanding. Here are the last thing I want to point out is that 1 Samuel begins with the song of Hannah, and 2 Samuel, the book closes with the song of David. And this is forms a bracket of this one long story of the king in Israel that God has raised up to the throne of David, or rather raised up to the throne of Israel. خب در کتاب اول سموئیل ما با به قول معروف با شعر یا میشه گفت You said the first of Samuel starts with what? 1 Samuel starts with the song of Hannah. It is in 1 Samuel 2. When after she is given a son, she praises God, and that song and the song of David that he writes that is recorded for us at the end of 2 Samuel is like a bracket in this story. So these two books are supposed to be read as one big story. خب اینجا در اول سموئیل باب 2 ما شعری رو داریم از حنیه که دعا میکرد به خداوند از خوشحالی این که خداوند بهش فرزندی داده این شعر رو سروده بود. و در دوم سموئیل باب 23 در آخرین صحبت‌های داوود این به قول معروف این شعر اومده و این نشون به ما میده که این دوتا کتاب به صورت یک پارچه هستش و این دوتا کتاب رو باید با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. I want to talk about the midterm, but let me just stop and see if students have some questions. خب میخوام راجع به امتحان میان ترمتون صحبت کنم، اما قبل از این اگه کسی سوالی داره میتونه بپرسه. من یه سوال داشتم. بفرمایید. ناتان کی بود؟ ناتان نبی بود؟ و از کدوم قبیله بود؟ Okay. She's asking about Nathan. The prophet, yeah. Yes, and who was he and which tribe was he from? Nathan. Hold on a second. I'm not sure if the Bible actually tells us which tribe he was from, but he was a prophet. Let me see if I can find that. The only thing we know about Nathan is that he was a prophet who was anointed by God to prophesy to David. We don't know what tribe he was from.
And hold on a second, please. Let me just see if I can research this. Hold on a second. Yeah, the only thing we know about Nathan is that he was a prophet. We do not know what tribe he was from, but he was just a person who was in David's court. The thing that we want to remember, it's a really good question. The thing that we want to remember is that there was a big difference between David and Solomon. We know that there were prophets who spoke to David. We don't know of a single prophet who ever spoke to Solomon. And this gives us an indication of the difference between the kind of heart that David had for God and the kind of heart that Solomon had for God. So that's the best I can answer. چیزی که هستش اینه که ما اطلاعاتی از ناتان نبی در کتاب مقدس نداریم. به ما نگفته که از کدوم قبیله بوده یا از کجا اومده یا به چه صورتی هستش. فقط ما میدونیم که در زمان داوود بوده و نبی بوده و اینکه برای داوود نبوت میکرده یا همون صحبت میکرده با داوود از طرف خدا. و یه فرقی هم که وجود داره بین داوود و سلیمان اینه که داوود همیشه کسانی رو در کنار خودش داشته که براش نبوت میکردن از طرف خدا، اما سلیمان همچین کسی رو در زمان پادشاهیش در کنار خودش نداشته. این نشون میده که دل داوود چقدر متفاوت بوده با سلیمان و این بهترین جوابی که میتونم بهتون بگم.